Okay, good evening, everyone. So, in the last session, we discussed the questions on biotechnology principle and processes, as well as we also discussed questions on biotechnology and applications. Today, we are going to start with the KCET questions on evolution. Yeah, yeah. Okay. Yes, good evening, YouTube students. Fine. When I said regarding KCET questions, so from the evolution concept, we will get around 1 to 2 marks from this chapter. In KCET, we will get around 1 to 2 marks from this chapter. 1 ಮತ್ತು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ 1-2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ನೆವರ್ ಮಿಸ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ 1 to 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ 5 marks ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ in the CET. Next will come 3 marks. Next will come 1 to 2 marks question. Okay. So I hope just to let me know in the chat box whether this chapter has been completed in your theory classes. No doubt, I completed it in my theory class. What about at your college? Whether this chapter has been completed? Just let me know in the chat box. Okay. 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 So I got 2 to 3 responses where 2 votes are for no ma'am, 1 vote is for yes ma'am. And I think Lubna attended the vacation classes, so she has a big knowledge regarding evolution concept. So don't worry, let us brush up the concepts, important concepts here. Then let us move to the questions. Okay, yes, YouTube students, good evening to everyone. So in this evolution chapter, so this evolution chapter na ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ 10th ಇಂದ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ಲಾಸ್ 10th ಇಂದ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎವಲ್ಯೂಷನ್? ಏನು ಇದು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಸಿ ಇನ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. Which kind of a population? Not only the human population, gradual changes which we see in the population of organisms. Organism plants ಆಗಿರಬಹುದು, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸು ಆಗಿರಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗೋದು ಓವರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗೋ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮುತ್ತಜ್ಜಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ, ಸೊ ಇರುವೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಪುಟ್ DDT ಪೌಡರ್. ಸಾರಿ, ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಪುಟ್ ಅ DDT ಪೌಡರ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ we got the mosquitoes which are resistant to DDT. ಅಂದ್ರೆ resistant to DDT ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ they will they will not die even after putting the DDT ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್, ಸಡನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ ಈ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವುದರಿಂದನೂ ಆಗ್ಬಹುದು. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಕರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್. So what do you mean by mutation? So we learned this concept, alva, molecular basis ali, principle of inheritance of principle of inheritance ali. So we learned this. Mutation andre ಏನು? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬಹುದಾ? What do you mean by mutation? Sorry. Yeah, be fast. Tell me whatever you know. You can message me the answer. You can tell in Kannada also. What do you mean by mutation? Mutation andre ಏನು? Yes.
ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಜೀನ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಬಹುದು, DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲುಬ್ನಾ. ಸೊ ಇದರಿಂದನೂ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನೇನ್ ಕಲಿತೇವೆ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್ 12? ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಒರಿಜಿನ್ ಆಯ್ತು, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೇವೆ. ಅದರ ಮೇಲಿನ ಥಿಯರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥಿಯರಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅರ್ತ್ಸ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಅರ್ತ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಾರ್ನ್ ಆದಾಗ, ವೆನ್ ಅವರ್ ಟೈನಿ ಅರ್ತ್ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು? ಬಿಕಾಸ್ ಅವಾಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅವಾಗ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್, ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇತ್ತು. ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿತ್ತು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಮೀಥೇನ್, ವಾಟರ್, ಅಮೋನಿಯಾ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅನ್ನ ಫೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ವೆನ್ ಅರ್ತ್ ವಾಸ್ ಕೂಲ್ ಡೌನ್, ಅರ್ತ್ ತಂಪಾಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಮೈಡನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಗ್ಯಾಸಸ್ಗಳು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆದವು. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿ ಗಾಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದವು. ಒಂದು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೈಡನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಏನೇನು? ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ಗಳಾದವು ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ವಾಲ್ಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳಾದವು, ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ರೇಸ್ ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಬಂತು, ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಕೇಸ್ ಆದವು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅರ್ತ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ವೆಪರ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್. ಅರ್ತ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಕೂಲ್ ಆಯ್ತು, ವಾಟರ್ ವೆಪರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಕೇಮ್ ಡೌನ್ ಆಸ್ ಅ ರೇನ್, ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಸೊ ವೆನ್ ದೀಸ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಥೇರೀಸ್ ಆಫ್ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಥೇರಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಥೇರಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು? ಸಮ್ ಒನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಗಾಡ್ ಇಂದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರೂ ಅನಿಸ್ತು. ಬಟ್ ದ ಬಾಡೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವೇರ್ ಡಿಸೈನ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದಟ್ ದೇ ಕುಡ್ ಮೀಟ್ ಆಲ್ ದ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಥೇರಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಥೇರಿ ಬಂತು. ಈ ಒಂದು ಥೇರಿಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಏನಂತ? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವೇ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟುಡೇ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದ್ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು? ವೈ ವಿ ಗಾಟ್ ಅ ವೇರಿಡ್ ಆರ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕ್ರಿಯೇಟರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಗೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಥೇರಿ ಆಫ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಥೇರಿ ಆಫ್ ಅಬಯೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಅಬಯೋ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದೇನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಲೈಫ್ ಒರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ಲಿ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಲೈಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಲೈಫ್ ಏನು ಸ್ಲೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಇಂದ ಲೈಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಥಿಯರಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಅ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ರೆಡಿ ಅನ್ನೋರು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಥೇರಿ ಆಫ್ ಪ್ಯಾನ್ಸ್ಪರ್ಮಿಯಾ ಆರ್ ಸ್ಪೋರ್ ಥೇರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದವರು ರಿಚ್ಟರ್ ಅನ್ನೋರು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಥೇರಿ ಏನು? ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜರ್ಮ್ಸ್ ರೀಚ್ಡ್ ದ ಅರ್ತ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅರ್ತ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಆದ್ವು. ಬೇರೆ ಒಂದು ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂದ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ? ಅರ್ತ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತವೆ. And with a cosmic dust and with the meteorites, these spores lead to emergence of new life. ಈ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇಂದ ನ್ಯೂ ಲೈಫ್ ಎಮರ್ಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಥೇರಿ ಆಫ್ ಪ್ಯಾನ್ಸ್ಪರ್ಮಿಯಾದವರು. ಇದಕ್ಕೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸ್ಪೋರ್ಸ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಪೋರ್ಸ್, ನಾಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದು. ಓಕೆನಾ?
Spores cannot survive the extreme cold heat or ultraviolet radiation. Thus, this theory was not accepted. ಸ್ಪೋರ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂದ ಬಂದಾಗ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾವಯೋಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹೀಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರೋದು ತುಂಬಾ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹಲ್ಡೇನ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಎ.ಐ. ಒಪಾರಿನ್ ಮತ್ತೆ ಜೆ.ಬಿ.ಎಸ್. ಹಲ್ಡೇನ್ ಅನ್ನೋರು ಈ ಥಿಯರಿಯನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ they said spontaneous generation of life in the present environment condition is not possible. So ಏನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಯ್ತು ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, yes, the links are already shared YouTube students. Please go through your WhatsApp groups. The Earth's environmental condition was different. ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಮೈಡ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಲೈಫ್ ಒರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಥ್ರೂ ಅ ಸಿರೀಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಒರಿಜಿನ್ ಆಯಿತು. ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಂದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳಾಗಿ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ಈ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ದೇ ಲೀಡ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೆಮ್ ಲೈಫ್ ಒರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಜೆ.ಬಿ.ಎಸ್. ಹಲ್ಡೇನ್ ಅವರು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸಿ.ಇ.ಟಿ ಅಂಡ್ ನೀಟ್, ವಾಟರ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೀಬಯೋಟಿಕ್ ಸೂಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಂಚವ್ ಆರ್ ಅ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸೂಪ್. ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೀಬಯೋಟಿಕ್ ಸೂಪ್. ಯಾಕೆ ಪ್ರೀಬಯೋಟಿಕ್ ಸೂಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಒರಿಜಿನ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹಾಟ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಸೂಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು, ದೇ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಫೈನಲಿ ಲೆಡ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಥಿಯರೀಸ್. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಹೇಳಿ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕರಿತೇವೆ. ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅಂಡ್ ಹರ್ಲಾಲ್ಡ್ ಯುರೇ. ಸೊ ಇವರು ಅಪಾರೆಟಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಂಡೆನ್ಸರ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಇನ್ ದ ಡೈಗ್ರಾಮ್, ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಅಪಾರೆಟಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅನ್ನ ದೇ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಅರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅನ್ನ ಅಪಾರೆಟಸ್ ಒಳಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಷಿಯನ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ 75,000 ವೋಲ್ಟ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, CH4, ಅಮೋನಿಯಾ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ವಾಟರ್ ವೆಪರ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಒಂದು ಟೈಟ್ ಅಪಾರೆಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ 800 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಗಾಟ್ ದಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ದ ಗ್ಯಾಸಸ್ ವೇರ್ ದೆನ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ and passed through a liquid flask which was being heated. The experiment continued for 18 days. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್? ಗ್ಯಾಸಸ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನ್ ಬಂತು? ಅಪ್ಪ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್? ಸುಮ್ನೆ ತಲೆ ತಿನ್ಬೇಡಿ, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಯೂಶುವಲಿ, what happened usually, a mixture of small organic chemicals. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ 18 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ವು. ಇನ್ ದ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ? ಗ್ಲೈಸಿನ್, ಅಲನೈನ್ ಅಂಡ್ ಅಸ್ಪಾರ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್. G for glycine, A for alanine, A square for aspartic acid. These amino acids were formed in the Miller's experiments. ಏನು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ದೇ ಆರ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್. ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಗಳಾಗ್ತವೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ DNA, RNA, ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಬೇಸಸ್ಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸ್ಟೆನ್ಲಿ ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಹಿಯರ್. CH4 ಅಂದ್ರೆ ಮೀಥೇನ್, NH3 ಅಮೋನಿಯಾ,
H2O water, H2 hydrogen. Spark is created here, spark discharge will be done, right? Condenser is here, which condensed the gases. Okay, water droplets or nothing but the gas droplets. So ಇದೆಲ್ಲ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆಗತ್ತೆ ಥ್ರೂ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗ್ತವೆ, ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಮೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೀಮೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂದ ತಮ್ಮ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ಗಳು ಒರಿಜಿನ್ ಆಗ್ತವೆ, ಕೀಮೋಟ್ರೋಫಿಕ್. ಲೇಟರ್ ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಲೇಟರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ಗಳು, ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ. ದೆನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್, ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್. These are the main steps involved in the origin of life. Very important for theory for 2 marks or 3 marks as well as CET. Now let us not wasting much time. Let us proceed to the first question of today on evolution. Yes, here it is. Yeah. The first question goes like this. From his experiments, S.L. Miller produced amino acids by mixing the following in a closed flask. So ಯಾವುದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮೀಥೇನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಅಮೋನಿಯಾ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ವೆಪರ್ at 800 degrees Celsius. Methane and hydrogen, ammonium, water vapor at 800. Methane, hydrogen, ammonia, water vapor at 600. Methane, hydrogen, ammonia, water vapor at 600 degrees Celsius. CH3 is methyl, CH4 is methane. Avinash GS answered it quickly. Okay. Yes, YouTube students, please do answer in the chat box. Bega. Amulya answered it. Next. Yes, anyone? Only 2 answers? Yes, Piraya Jayanna answered through the YouTube. Very good. Lubna answered it. Fine. So most of you are voting for option A. Some of you voted for option C. So listen to the concept properly while explanation. Yes, YouTube students, let us see what is the answer here. Okay. So the right answer is here. Option number A. That is nothing but methane, hydrogen, ammonia, water vapor at 800 degree Celsius. So ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? S.L. Miller ಅವರು. S.L. Miller, an American scientist he is. Okay na? He created this experiment in a closed flask at 800 degree Celsius. Very good. Let us proceed to the next question. Which one of the following is incorrect about the characteristics of probionts? Probionts andre co-aservatives and microspheres anta. As envisaged in the abiogenetic origin of life. Abiogenesis anta helidvi alva. So the life occurs through the non-living things. So ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ probionts ಯಾವುದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ. They were partially isolated from the surroundings. They could maintain an internal environment. They were able to reproduce. They could separate combinations of molecules from the surroundings. Yes, my dear students.
Okay, good. I got two answers. Lubna answered it. Amulya answered it. What about others? Be fast. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತವೆ. ಎಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವಿನಾಶ್ GS, ಗುಡ್. Sirisha S, fine. Good going. Yes, YouTube students. Okay. Pavitra. So most of you voted for option C. They were able to reproduce anta. So they asked which is an incorrect statement anta regarding probionts, that is co-aservatives anta in kariteve, co-aservates anta in kariteve adu. So the right answer is option C. So illenagatte andre the condition for origin of life partial isolated has been attained within aggregates of artificially formed prebiotic molecules. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗಿ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. They maintain an internal environment, but they are unable to reproduce. So most of you answered it correctly as option C. Exactly the right answer. Next question. Which of the following amino acid was not found to be synthesized in Miller's experiment? ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದೆ, ಆ ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, which of the amino acid was not found to be synthesized in Miller's experiment anta? Option A, alanine. B, glycine. C, aspartic acid. D, glutamic acid. Lubna answered it quickly. Okay. Avinash, okay. Amulya, yes, YouTube students. So when the internal or reducing atmosphere was created, ಎಲ್ಲಿ create ಮಾಡಿದ್ರು? Reducing atmosphere was created. So this reducing atmosphere create ಮಾಡಿ lightning ಕೊಟ್ಟು electric discharge ಅನ್ನ release ಮಾಡಿದಾಗ amino acids were formed. So I told you a hint to remember amino acids in this experiment. The amino acids were GAA square. So what is G? G for glycine, A for alanine, and A square for aspartic acids. So these three amino acids are formed. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ glycine ಇದೆ, alanine ಇದೆ, aspartic acid ಇದೆ. So which is not formed? Option D. Amulya and Lubna are correct. Yes, YouTube students, be fast. So ಇದರಲ್ಲಿ option D is a right answer. ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, GAA square, glycine, alanine, aspartic acid. So let us proceed to the next question. ಇದಾಯ್ತು. There is no life on moon due to absence of. Moon ಮೇಲೆ life ಇಲ್ಲ. It is due to the absence of oxygen, water, light and temperature. Yeah. Yes, my dear students, be fast. Okay, I got 3 responses from Amulya, Lubna and Avinash. Very good. So they discussed as option D, B and D. So some of them said as a temperature, some of them voted as water anta. So let us check the answer, which is the right answer. Any other answers from this? Yeah, Sirisha, yes, also answered it. Yeah, what about Supriya, Sanjeevini, Dhanushri, Spandana, Varsha, Pavitra, Bai Reddy from YouTube, Piraya Jayanna from YouTube. So what is your response on this? Okay. Okay, Sanjeevini answered it. Fine, let us check the answer. The right answer is water. Main thing ಏನ್ ಬೇಕು? Water ಬೇಕು for the living organism. ನಾವು earth origin ನೋಡುವಾಗ
ಅರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುವಾಗ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇತ್ತು with certain what we can say, just a minute. Yeah, reducing atmosphere ittu ಮೊದಲಿಗೆ ಹೌದಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಂದ ಮೈಡ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆಯ್ತು, ವೇರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸಸ್ಗಳು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ಗಳಾಯ್ತು, ವೇರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ವೇರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್, condensation of gases. So this condensation of gases leads to rain. So ಈ rain ಇಂದ water form ಆಯ್ತು earth ಮೇಲೆ. Okay, yes, Priya answered it. Neelappa answered it from YouTube. Very good, very good. So here, the right answer is here, option number B, water. ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದೆ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ದೆನ್ ಸೊ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಥ್ರೈವ್ ವಿದೌಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಆನೆರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ವಿದೌಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಅ ಲೈಫ್, and without light also they can lead a life, without temperature also certain organism need a life, but one cannot live without water. About 90% of the plasma, ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಓಕೆನಾ, ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಏನಿದೆ, ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೇವೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 90% ವಾಟರೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿದೌಟ್ ವಾಟರ್ ನೋ ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ strive. So option B is the right answer. Only few of you answered it correctly. Yeah, Neelappa, you are right, exactly right. And Sirisha, no, sorry. Avinash also answered as option B, Anta. Good. So let us proceed to the next question without wasting much time. The answer got revealed. Okay. The first organisms were, first organisms prokaryotes form ಆದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, prokaryotes form ಆದ್ವು. ಸೊ ಆ prokaryotes ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳವು? ಓಕೆ, ಕೀಮೋ ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್, ಕೀಮೋ ಹೆಟೆರೋಟ್ರೋಫ್ಸ್, ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್, ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್. The first organisms were. Yes, YouTube students, be fast. ಕೀಮೋ ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಾ. ಕೀಮೋ ಹೆಟೆರೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂದ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಗಳು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್. ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಗಳು. ಓಕೆ, ಐ ಗಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫ್ರಮ್ ಅವಿನಾಶ್, ವರ್ಷಾ, ಲುಬ್ನಾ, ಧನುಶ್ರೀ. ಫೈನ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಮೂಲ್ಯ, ಫೈನ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ವೋಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಅಂತ. ನಾನು ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಐ ಟು ಆಲ್ಸೋ ಟೋಲ್ಡ್ ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆನಾ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್. ಸಂಜೀವಿನಿ, ಫೈನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್, ಹೂ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಕೀಮೋ ಹೆಟೆರೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ವು. While explaining, I said autotrophs. After that, I said using chemicals first they formed their food. Because ಅವಾಗ ಏನು ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಕೀಮೋ ಹೆಟೆರೋಟ್ರೋಫ್ಸ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಗಳು, ಫೋಟೋ ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೀಮೋ ಹೆಟೆರೋಟ್ರೋಫ್ಸ್, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next question. Which one of the following sequences was proposed by Darwin and Wallace for organic evolution? So before going to that, let us see. So what actually Darwin and Wallace did. Darwin. Yeah.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಡಾರ್ವಿನಿಸಮ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ, ಡಾರ್ವಿನ್, ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ, ಇದನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು? ಡಾರ್ವಿನ್ ಮತ್ತೆ AR ವೆಲ್ಲೆಸ್ನೋರ್. ಈ ಥಿಯರಿ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಬೈ ಡಾರ್ವಿನ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಬುಕ್. ಯಾವ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ CET ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ MCQ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನೀಟ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಡಾರ್ವಿನಿಸಂ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ 2 ಬುಕ್ಸ್. 2 ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇವರು ಓದಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನಿದಾರಲ್ವಾ, he had traveled to Southeastern Asia and South America. The idea of natural selection. So according to them, the nature selects the organism. Struck in his mind, Wallace wrote an essay and sent it to Darwin. There was a striking similarity between views of Darwin ಮತ್ತೆ Wallace ನಡುವೆ striking similarities ಬಂತು. According to them, main features of natural selection. Nature ಯಾವ ರೀತಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, first one is, just a minute, overproduction anta. All the organisms which are on the earth can produce, okay? So they will produce enormous number of offsprings, okay? So adu overproduction. Struggle of existence. So ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಲ್ಲಿ which will struggle to get the food, which will struggle to live on the earth. So that will only wins ಅಂತ. So ಉಳಿದಿದ್ದೇನಾಗ್ತವೆ? They will die. So every individual competes with other of the same or other species for basic necessities. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? Space, shelter and food ಗೆ. So ಯಾರು ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ? Those organisms will live further. So the next one is struggle of existence. ಮೊದಲನೇದು O, ಓವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಎರಡನೇದು S, or we can say SE ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, struggle of existence. Next we have variations and heredity. So variations ಗಳು, DNA ದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ DNA ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ, DNA ದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? O ಆಯ್ತು, ಓವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. SE, ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. VH, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಹೆರಿಡಿಟಿ. Next we have is survival of the fittest. So the original idea of the survival of fittest, ಇದನ್ನ ಒರಿಜಿನ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ, ಈ ಐಡಿಯಾನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಅವರು. ನಂತರ ಡಾರ್ವಿನ್ ಅವರು ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡಾರ್ವಿನ್, most suitable and fit individual are successful in struggle for existence. Guys, we can take our own examples. Who will actually struggle? ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವೇ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವೆಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಓದ್ತಿರೋ, ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಆ ಡ್ರೀಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಜೀವನ ಯಾವ ಡ್ರೀಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಸೀಡ್, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವಿಲ್ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಡಾರ್ವಿನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವಿತ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾವೋ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಬರ್ತಾವೋ, ಸೊ ದೋಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ವಿಲ್ ಸರ್ವೈವ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಟೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. These are the main features of this one, Darwinism ಅಥವಾ theory of natural selection. So overproduction, survival, struggle for existence. Then we have variation and heredity. Then we have what is that? Natural selection. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು survival of the fittest. Yeah, survival of the fittest. Let us name it as SF. Next we have origin of species, OS. So OSEVHSA, OS. So like this we can remember the main features of Darwinism. So let me proceed with the question. So ಈಗ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Which one of the following sequences was proposed by Darwin and Wallace for organic? Yes, YouTube students, be fast. Organic evolution, overproduction, variations, constancy of population size and natural selection. ಅದೇ ರೀತಿ BCD ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದಿ
Then let me know the answer. Okay, Lubna answered it quickly. Yes, YouTube students, do answer the question. Okay. So I got answers from Sirisha, Dhanushri, Sanjeevini. Okay. So let us check the answer here. Pavitra. Hmm. Yeah. What about others? Yes. Let us check the answer here. The right answer is option C. Overproduction, constancy of population size, or what we can say is survival of the fittest, variation, ಮತ್ತೆ natural selection. So ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? These are the sequence of natural selection or organic evolution. Let us proceed to the next question. ಡಾರ್ವಿನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಂಜೆನೆಸಿಸ್. ಡಾರ್ವಿನ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಯರಿಯನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಂಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ವಿತ್ ದ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಇಟ್? ಸೊ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಯರಿಗೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿಯನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಸಪೋಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಾರ್ನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಬೇಕೋ ಸೊ ಆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಂಜೆನೆಸಿಸ್ ಥಿಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ while useless organs become extinct. Size of organs increase with aging. Development of organs is due to willpower. There should be some physical biases of inheritance. Lubna, answer to the question. Amulya, Sanjeevini, Varsha, Dhanushri. Yes, YouTube students. Yes. Avinash also answered it. Okay, good. Just a minute. Okay. Okay. Fine. So I said
This is a theory of pangenesis. Let me explain you theory of pangenesis here. Darwinism results of Okay, so it is not there here. Let us proceed. ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ. So almost all of you answered it. According to theory of pangenesis, ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ pangenesis theory? Darwin thought that every somatic cell, what do you mean by somatic cell? These are not a reproductive cells. The cells which will not reproduce are called as somatic cells, we can say, right? So the every somatic cell of the body produces a tiny particle. So ಆ particle ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? This particle is called as gemule or pangene ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. Just a minute. Okay. While explanation, don't answer. Okay. Pangene ಅಥವಾ ಗೆಮ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, which contains both parental and acquired character. So ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ದೆ, acquired characters cannot be inherited because it is due to environment ಅಂತ. But here, what according to their theory, both tiny particle called gemule and a pangene, which contains both the parental and acquired characters, will be transferred through the gemule or pangene ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. That is why it is called as pangenesis, right? So all gemules or pangenes of the body cells collect in the gametes. So ಈ ಎಲ್ಲ pangenes ಗಳು gametes ಅಲ್ಲಿ collect ಆಗ್ತವೆ and are passed on to the zygote during the sexual intercourse of the organisms anta, and they form a different parts of embryo. That is why option D is a right answer. I hope you got to know what is pangenesis. Yes, YouTube students, ಬೇಗ. Yeah. Let us proceed to the next question here. Okay. Embryological support for evolution was disapproved by. Embryological support for evolution no disapprove mador yaru? Carl Ernst von Baer, Alfred Wallace, Charles Darwin, or Parent? Yes, YouTube students, be fast. Amulya answered it. Varsha. Only two answers. What about others? Yes, YouTube students. Bega. Lubna answered it. Very good, very good. Be fast. Sanjeevini Biradar. Okay, let us proceed to the answer here. Embryological support for evolution. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನಂದ್ರು embryological support ಇಂದನು the what we can say evolution will happen ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. The right answer is here option A, Carl Ernst and von Baer. So when we think about the embryological study, okay. Next question.
See, this videos, these theory videos are already uploaded in our YouTube channel. You can visit it because I prepared certain slides which are relevant. So adralli ಆ question ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ I will be explaining this in the answer itself. ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ I will be presenting in the slide. ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. If you want, it will be there in our YouTube channel, the complete chapter. Okay, so industrial melanism is an example for industrial melanism ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಮ್ಯೂಟೇಶನ್, ನಿಯೋ ಲೆಮಾರ್ಕಿಸಮ್, ನಿಯೋ ಡಾರ್ವಿನಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಎಸ್, ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೇಗ. Lubna answered it. Yes, YouTube students. Yes, Piraya Jayanna in the YouTube is active. Lubna Amulya answered to the question. So industrial melanism. So the right answer is here option D, natural selection. So we have a beautiful slide on industrial melanism. Let me explain you here who don't have an idea about it. Yeah. So here you can see examples of natural selection. The drugs which eliminate pathogens become ineffective in course of time because pathogenic species. One ನಿಮಿಷ. Okay, ಇದು ಬೇಡ. I will tell you. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಲಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾವಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತೋ, ಹೌದಾ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದ ಟ್ರೀಸ್, ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಟ್ರೀಸ್, ಟ್ರಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀಸ್, ಟ್ರಂಕ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೀನ ಹೊರಗಡೆ ಭಾಗ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಾರ್ಕ್, ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಅ ವೈಟಿಶ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಹಾ, ಹೌದಾ? ಸೊ ವೈಟ್, ಸಮ್ವಾಟ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂತಿರುವಂತಹ ಈ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಮಾಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ನೋ? ಸೊ ದೀಸ್ ವೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೈಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಚನ್ಸ್. ಲಿಚನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ದಲ್ಲಿ ಕಲಿತೇವೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಲಿಗೆ ಅಂಡ್ ಫಂಗೈ, ರೈಟ್? ಸೊ ಲಿಚನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿ ವೈಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ದ ಟ್ರಂಕ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಮತ್ತೆ ಆ ಮಾಟ್ಸ್ ಗಳು ಆ ರೀತಿ ಇದ್ವು. ಯಾವಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ವು, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಸೊ ದೇರ್ ಆಕರ್ಡ್ ಅ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಮಾಟ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಮಾಟ್ಸ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ವು. ಅದೇ ರೀತಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಮಾಟ್ಸ್ ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ವು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಮಾಟ್ಸ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕಾದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೀಡೇಟರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಯಾವಾಗ ಟ್ರೀ ಟ್ರಂಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಅಥವಾ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆಯ್ತು, ಸೊ ದೀಸ್ ಮಾಟ್ಸ್ ವೇರ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಂಕ್. ಅದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೀಡೇಟರ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಆಕರ್ಡ್. ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ದೇರ್ ಕಲರ್ ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್, ಪ್ರೀಡೇಷನ್ ಅಥವಾ ಡೆತ್ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ the natural selection, or what we can say is industrial melanism. Okay, let us proceed to the next question. Peripatus is a connecting link between. So evolution ಆಯ್ತು. Evolution ಅಲ್ಲಿ we can see non-vertebrates in the vertebrates, ಅಥವಾ vertebrates ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ we have pisces or fishes. So after pisces, our fishes, amphibians came to existence, right? After amphibians, we got reptiles. After reptiles, we got aves or birds, we can say. From the aves, mammals. Okay, so this is how the evolution in vertebrates occurred. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೆರಿಪ್ಯಾಟಸ್ ಅನ್ನೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದು ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ ಬಂದಾಗ ಪೋರಿಫೆರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಪೋರಿಫೆರೆನ್ಸ್,
Next, we have coelenterate. Next, we have what we can say Aschelmanthus, Platyhelminthes ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಫ್ಲಾಟ್ ವರ್ಮ್ಸ್ಗಳು. Aschelmanthus ಬರುತ್ತೆ, ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ ಬರುತ್ತೆ, Annelida ಬರುತ್ತೆ, right? Next, we have Echinodermata and Mollusca. Annelida, Echinodermata, Echino. Next, we have Mollusca. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫೈಲಾಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಫೈಲಮ್ಸ್ಗಳು. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಪೆರಿಪ್ಯಾಟಸ್ ಅನ್ನೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೊಲಿಸ್ಕಾ ಅಂಡ್ ಎಕೈನೋಡರ್ಮೆಟಾ, ಅನ್ನಿಲಿಡಾ, yes YouTube students, good, annelida and arthropoda, coelenterata and porifera, ctenophora and platyhelminthes. Lubna answered it quickly. What about others? Varsha answered it. Vega. Only two answers. Pavitra, Dhanushri, Varsha, Sanjeevini, Sirisha, yes. Okay, Dhanushri. Yes, YouTube students. Sanjeevini also answered it. Sirisha, yes, fine. So let us check the answer here. So the right answer is here option B, Annelida and Arthropoda, we can say. Peripatus belongs to Onychophora anta. Phylum Onychophora ಗೆ ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಅನ್ನಿಲಿಡನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅನ್ನಿಲಿಡಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅವರ್ ಆಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ. Owing to its resemblance with two different phyla, Peripatus is often referred to as connecting link between them. This shows an important morphological and anatomical evidence. So certain characters, so adu Annelida characters anna show up ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ exhibit ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, certain characters it will show about Arthropoda. Okay, so this is regarding the Peripatus connecting link. So these are some questions on evolution. So we will discuss more questions on evolution in the upcoming session. Okay. So any doubts? Any doubts? Okay, fine then. Let me end up the session here. Have a nice day. Take care. Bye-bye.